contracting HIV or being born with HIV virus is not the end of life. Because with HIV, you can live a healthy life as long as umejitikia na umejipenda. Majina tumeitwa mingi na siwezi stuka kwa sababu nilijua maisha ni yangu. Sina shida, sitaki kujua unasema nini kunihusu kwa sababu hata ukisema haitaondoa virusi ndani yangu. We are here to encourage you and to root for you that this is not the end. You can live a healthy life. Today, you can easily become undetectable and untransmittable as long as you follow your medication, you take care of yourself, you avoid things that will affect your immunity like alcohol and other substances, and ensure that you're taking good care of yourself. It starts from within, acceptance, loving yourself, and following your dreams. Welcome to my YouTube channel. My name is Zuia Blessed, and I hope you'll be blessed by watching this video. Joining us today is Tony and Lydia, who are going to take us through their story and give us critical lessons they have learned that we can apply to our personal lives. After kujua niko na HIV, nilikaa 14 years nikifuatilia kliniki yangu vizuri, and by that time sikuwa natumia ARVs. Immunity yangu ilikuwa juu, so nilikuwa natumia Septrin tu peke yake for 14 years. Lakini wakati nilienda clinic yangu ya CCC ni clinic yenye sisi huenda, inaitwa Comprehensive Care Clinic. Nilienda nikaambiwa watu ambao wako HIV positive they are vulnerable kupata cancer. So nikarequestiwa, nikaambiwa niende nikafanywa screening ya cancer. Nilikuwa na homa sana by that time, so nakuaga asthmatic na nilikuwa nasikia tu niko na attack kidogo, but nilienda na wakati nilifanywa screening nilisikia daktari wakisema positive. Mimi mwenyewe nilistuka hata kabla hawajaniambia. Nikawauliza, I know I'm HIV positive. Hii positive ingine mnaniambia ni gani? Wakaniambia tunaona uko na abnormal cells za cancer. Sasa hivi vijana tumekuwa na a lot of immorality. Na number one, vijana wengi let's first of all talk about ladies. Ladies siku hizi wameanza kufanya story na wababas staffs. Na kwenda na hii staff ya wababas, yeye tunapata na kutolea pesa. But huyu mtu number one hata itikia kulala na through protection. Huyu mtu anakuspoil, anakulipia everything. Na niye hapo na say in that relationship. We don't have a say. Unaona? So unapata wengine wana adulate their health first, as in their health haikuji first, money come first before their health. So unapata huyu mtu anatumiwa juu ya pesa, but ye mwenyewe anaji-underestimate, anaji-adulate, number one. Because unatumiwa juu ya pesa na mtu hata hatumii protection, mtu ako na bibi yake, then after that, unaanza huku kusema maybe you got sick, ulipata STIs, ulipata HIV, which is ni kitu ya kujiletea. Because hiyo ni kitu yenye mtu amejiletea yeye mwenyewe. Because huyu mtu hujui status yake, because wengine wao hawawezangi, because in interact with some ladies. Hawezi ambia those wababas ati let's have a test. Because obviously unaogopa akuache na niye maybe ana provide. So at least number one, we should put our health first before the money. Hii wakati wa kugojea result itoke nilikuwa nimestuka mpaka immunity yangu ilikuwa imeenda chini. So ikabidi nianzisho dawa za ARVs. Mimi before nilikuwa nafunza mambo ya ARVs, mambo ya side effect, but sikukuwa nime-experience side effect za ARVs. So wakati nilipewa ARVs, nilikuja nikaziweka kwa nyumba. Nikajiuliza mimi na venye nasemaga side effect, mimi nitakunywa alafu nipate hizo side effect. Nilikaa tu kwa nyumba, lakini HIV wenye walikuwa wakati huo, kuna mmoja alikuja akaniongelesha na akaniambia sasa ni vizuri nikunywe dawa. Na wakaniuliza, si wewe unaambiaga watu wakunywe dawa, why not you? So mimi nilichukua dawa na nikaanza kukunywa, but within 2 weeks ikaanza kunichumbua uso, nikatoka rashes. Nilikuwa nimepewa dawa zingine zilikuwa ARVs zinakuwa combination ya dawa 3. Uwezi chukua 2 na uwezi chukua 1, lazima zikue combination ya dawa 3. So nilikuwa nimepewa combination ya nivelapine, na nivelapine ilikuwa na hizo side effects za bad rash na zikanipata. So nilirudishwa kwa hospitali cause nilikuwa na creak, viva inakuja juu. Nikarudishwa kwa hospitali, nikachenjiwa ile dawa na nikapewa combination ya Evavilance. Evavilance naye ilikuwa side effect zake ni
hallucinations. So nilikuwaga na hallucinations, but nikaambiwa with the time zitaisha. So nilifuatilia hizo dawa za evavilance mpaka nikazoea. We have come from a place where people who are HIV positive were called all sorts of names. We are here to look back and see the progress we have made. People are coming out, talking about HIV status and becoming a source of strength for those who are living with the virus. Okay, to those people who are living with HIV, kitu yenye naweza tu waambia, number one, jipende. Hakuna mtu mwingine atakupenda kuliko venye unaweza jipenda. Jipende wewe mwenyewe. Alafu number two, jiitikie. Yes, you have HIV. It's not the end of your life. Ni kama tu uamke siku moja upate huna mkono. Hautaishi hapo kulia ati mkono yangu ilikatwa. Onyesha hiyo mkono ingine kazi yenye hii mkono yenye ilikatwa inastahili kufanya. As in, jipende, jiitikie, itikia status yako. Na stress zitaisha because you just live happily. Because HIV is just a condition and it's the best manageable condition by the way. Sasa shida ilikuwa ni kila mtu alikuwa anani-discourage. Ananiambia Lydia usifanyiwe operation. HIV na cancer huwezi fanyiwa operation. Hizo vidonda haziwezi pona. Mtu alikuwa ananiambia open, ukifanyiwa operation utakufa. So I was very worried na nilikuwa nashindwa sasa nitafanya nini. But siku ilifanya yenye nilikuwa nimebook ya operation ilifika. I thank God cause operation ilikuwa it take 2 hours, ilienda 4 hours, but it was successful. Na hata venye vidonda nilikuwa nimeambiwa zitakaa bila kupona, hazikutake muda, zilipona tu kwa haraka na nikaendelea kukunywa ARVs na kwenda kliniki ya cancer. Mpaka wakati nilienda nikaambiwa I'm cancer free. So nikaendelea kudeal na HIV, kukunywa dawa, immunity yangu ikakuwa juu, mpaka viral load yangu ikakuwa undetectable. Because with HIV, you can live a healthy life as long as umejitikia na umejipenda. And to those people who are negative, number one, tuache immorality. HIV, yes, mnaona sisi tukiongea, but we are trying to educate those who are HIV positive and still spreading the awareness. But until you get that HIV, because of your carelessness and because of your ignorance, utakuja kuregret baadaye, because this stuff kujitikia ikuangi rahisi. It takes a lot of courage. Alafu tuache kuspread the stigma, because what you have to know is you are not infected, you are affected. Kama uko infected, uko affected. So we should love those people who are positive out there. We should show them love. Na we live as a family. So it is important for us to look back and see how far we have come, and we are proud of ourselves as a nation that we have been able to embrace people living with HIV/AIDS. I think the progress we've made so far is incredible. It's a journey, a journey, but we have a long way to go to achieve what we want in this perspective of avoiding new HIV infection. As last year we had about 32,000 new infection, and that is the majority were the youths, and the youths are the future generation of our generation. So we have to do there's a lot of work to be put in terms of awareness creation, in terms of providing youth-friendly services to be able to partner among the community, among the youth, to provide services that are friendly for the youth to access the HIV prevention methods to reduce this number, the huge number of infection that we are seeing in our country. So I think most of all, the provision of condoms in our health facility, that is one way that the government has come in so far in ensuring that we have no new HIV infection. Also having the programs of mother-to-child transmission, the prevention of transmission from mother to child is very key. And also, having partner, going with your partner for testing is being encouraged. So far so good, but there's that stereotyping whereby the aspect of having a dialogue with your child, are you able to have the conversation of sex, the comprehensive sexual reproductive health, it's considered like a myth when you're talking to your child, that it's not a normal dialogue. When a child asks you about sex, unaambia hiyo ni tabia mbaya. So we have to normalize this aspect of having a conversation with your child. Kuna nye niliambiwa nianze kuchiba kabuli ati cause I'm positive. Na mimi kitu yenye nilikuwa nataka kuwa pass the information to them
okay, yes, I'm positive. Doesn't mean that nastahili kuchiba kabuli because I'm positive. Most of them even they will die and waniache tu nikiwa uhai. Because HIV huanga haidetermine kifo ya mtu. There is no one who have ever died because of HIV. People die because of opportunistic infection and because of AIDS. Na that's why unapatanga there is a difference between HIV and AIDS. HIV it's a virus, but AIDS is a syndrome. You see, when you have defaulted on your medication of ARVs, of HIV, una transforming it to AIDS, the syndrome itself. Na hapo ndo unapatanga it's very hard mtu kusurvive, unapata wengine wanakufa. Kwa dating life, imekuwa to me haijani stress sana. But kwa dating life kwa watu positive inakuwa ni stressful. Cause unapata kuna mtu anataka kudate like mi kuna mwenye obvious hata mi nishaipitia hiyo struggle. Unapata to a point unataka cause mi sijai date mtu positive. I date those who are negative. Na si ati na stigmatize, no. It's because I want to show the society there is nothing that is impossible in this world as long as it's positive. Siwezi kuja tu kwa msichana tu mwambie okay, I'm HIV positive. No, hakuna mtu utawaipata na kupenda. There is no one. So venye unakuanga obvious kuna hii part ya dating, you are chatting, mna vibe, mnaongea, mnapata na dates. Hivyo hiyo part kwanza kwa ukisoma mtu akili zake. Kwa ukimesha maturity ya huyo msee. Unaweza kuwa like una mtrick mind yake, unamuuliza what if unipate niko positive one day accidentally, what can you do? Cause siku hizi watu wakienda kwa relationship hawa take that first step ya kwenda kufanya testing. Na hapo ndo tunapotea like youths. Unaona? Mimi napatana nawe kama dem, sifikiri venye tunaweza enda tufanye test. Tunaona tu tuanze kudate. Unaona? So hiyo point inafika time yenye mna date tu hivyo before hata muanze kujihusisha na mambo na mapenzi. Make sure una try kumesha maturity ya huyo mtu. Jua mtu akona information gani about HIV. Akona positive information ama the negative information. Try to educate your partner. Ukiona ni partner mwenye ana take vitu ina negative way, achania na hiyo relationship hapo cause itakuumiza wewe mwenyewe. Cause the moment utaenda kumwambia about your status, ata spread kila mahali. Kuna watu waambiwa kitu but wana spread kila mahali. Na maybe huku ready kukuja in public, unapata stigma iko excess. The year 2000 wakati kulikuwa na lockdown ya corona, ndio tena nilianza kusikia kiu, nataka kukunywa maji throughout, nasikia kukojoa throughout. Nikiambia daktari ananiambia wacha tukupime diabetic. Sikuwa na courage ya kupimwa, so nilikuwa nakataa. But siku moja nikaona this is too much. Nililala nikitoka nje kukojoa, alafu kusikia maji nilikuwa nalala nayo hapo. Na kunywa maji naona it is too much. So niliamka asubuhi, nikafikiria sasa wacha nipimwe. Nikaita rafiki yangu alikuwa tu hapo karibu, alikuwa mwalimu na alikuwa na mashini ya kupima diabetes. Nikamwambia nataka sasa unipime. Wakati alinipima ilikuja 25. So sasa hivi na manage diabetic. Sasa hivi sina shida ya kujidunga. ARVs natumia vizuri ndio hizi. Na niko tu sawa. Basi hata ukiniangalia unaona niko sawa. So nafurahia hiyo, ni Mungu ameniweka pahali nimefika na nimetoka mbali. My dreams ni nikuwe with my own beauty parlor na nitaweza hata kusaidia those who are positive bado kabisa, cause kuna yenye unapatanga mtu ako positive but hadi majob anakosa. Unaweza kuwa offer training to them cause it cost nothing by the way kutrain mtu. Unamtrain then unamtafutia job, vitu kama hizo za beauty. Ama maybe kama kuna vacancy kwa job yako unampea. Again at least nikuwe with the family. Yeah, na maisha iendelee. Yeah, na at least nikuwe nikiona watu wana change their life. Watu wameanza kujitikia, watu wamerudi kwa madawa vizuri and we live a positive healthy life. Okay, kuna if umejipata not just a youth, anyone there out there and you are negative. If umejipata to a situation you have been exposed to someone who you don't, not just positive, mwenye tu hujui status yake. Cause si ati ni kila mtu unajua status yake. If you have been exposed to someone who you don't know about their status, unastahili kulipoti kwa hospitali, most probably a public hospital before 72 hours ziishe. Na before those 72 hours ziishe, unapewa dawa zinaitwa post-exposure prophylaxis. Post-exposure prophylaxis. Hizi dawa utazikunywa for 28 days. Na for those 28 days, make sure una keep time na yani you are not involved in alcohol and unprotected sex
for them to be effective. Yeah, na ukizimaliza dosage vizuri, HIV haiwezi spread kwa mwili yako. Yeah, PrEP inakuanga like kuna hizi areas zenye unapatanga ziko highly vulnerable for HIV. Unapata like in one household kuna watu like 4 wako positive, the rest like 3 wako negative. So the rest 3 wanapeangwa dawa zinaitwa PrEP, pre-exposure prophylaxis. Na pre-exposure prophylaxis zinasaidia virus hawawezi ipata. Wakikunywa hizo pre-exposure prophylaxis hawawezi pata the virus. Hata akuwa exposed in which way na mtu ako positive hawezi ipata. Zinakaa fiti, simple na elegant vile nazipenda. Asante sana kwa kazi safi. Thank you so much. So vijana, tumesikia kutoka kwa Tony, HIV bado ni noma na lazima tujizuie, lazima utake control life yako. Tumefika wakati kwenye it is so sad that tunaona statistics zinasema new HIV infection ya vijana, sababu tunapuuza, sababu hatujali, na statistics zinaonyesha kwamba we are getting infected as early as teens, 18 and between actually 15 and 28. It's a high time mwenye ako HIV positive ajikubali kama Tony, achape job kama yeye na live a healthy happy life. Wenye wako negative ni high time pia to purpose to remain negative, sababu it's high time that we came together and bridged the gap of the new infections. In terms of stigma, we have come a long way because the aspect of awareness creation. Back in the days when you are considered to be HIV positive, people would assume or relate your behaviors to be of bad behaviors, you indulge in unprotected sex or casual sex. So you are being told like you are having wewe ni msichana ama kijana having multiple sex partner. But with the creation of awareness whereby you find that people are aware of other methods that one can get new HIV infection. It might be during birth, it might be during blood transfusion, or mother to child, you are born with it. So that aspect of knowing that anybody can get this infection has really brought down the stigma, and you don't blame someone for having been infected because it may not be their fault as per se, but creating awareness and creating a safe space for them to open up this their status to you is very key, because you find that there is social stigma. How will people look at me? How will people perceive me? Or how will people, interact with me? So having the community aware that having HIV is not the end, and having HIV does not mean you are not human, and also knowing the methods of how HIV is spread. People previously we used to think when you're sharing a cup of tea with somebody, you will get the infection. So I think the aspect of knowledge is power is really, really paramount when it comes to HIV infection, reduction of HIV infection in our community. Let's stop stigmatizing the people who are already infected, because it affects them both mentally, and mentally is the aspect of you can't see the wounds that you're causing to that person. So I think having a sympathetic heart, an empathetic heart, and also creating a safe space for them to feel comfortable to even share with you whatever they are going on in their life, and also having just been there for them in case they need the support from you. Vijana African Voices, we have different programs like the youth empowerment, where we focus on comprehensive sexual reproductive health and also mentorship in school mentorship. We also have a program for the rite of passage boys who undergo circumcision. We call it the Boys to Men program, where we mentor on life skills activities. So I think that will shape them in terms of how they grow into adulthood, and also having a positive aspect to their life in terms of their masculinity as men in the society. Tumesikia bado ni kunoma, zuia HIV. It takes personal responsibility to curb this pandemic. Much will be said, much will be heard, but it comes down to your personal responsibility in protecting yourself and your loved ones from HIV.
We've come to the end of this video, and I'm very excited that we've been able to talk about HIV disclosure, we've been able to talk about stigma and discrimination, we've been able to hear stories of people who are living with the virus, and we believe it because we've had it. We've talked about the government initiative in curbing this pandemic as well as other stakeholders. We have heard about Vijana African Voices and the good work they are doing in helping the youth get empowered and live their dreams to the fullest. Thank you for watching this video. Kindly subscribe if you've not subscribed, like, share and comment. Pamoja tuangamize HIV.